Na mtazamaji, karibu katika Majira ya EBN Saamoja, ikiwa ni Jumamosi ya tarehe 22 mwezi ukiwa ni wa 7 mwaka 2023. Kuna habari tele tulizokuandalia, tendeti na za kuaminika, na katika habari tulioipa kipaumbele hii leo ni kuwa familia moja ya kijana mmoja mwenye umri wa miaka 26 aliyeuawa kwa kupigwa risasi na polisi wakati wa maandamano ya kuipinga serikali yaliyoongozwa na upinzani katika mji wa Bondo, kaunti ya Siaya siku ya Alhamisi, sasa inalilia haki. David Otieno alikuwa miongoni mwa mamia waliokuwa wakiandamana kushinikiza serikali kushusha gharama ya juu ya maisha. Otieno anaripotiwa kupigwa risasi kichwani na kuuawa papo hapo. Familia hiyo sasa inadai haki itendeke, ikisema kuwa polisi walitumia nguvu kupita kiasi, lakini yeye kama Mkenya mwingine yeyote alikuwa akitumia haki yake ya kuandamana. Familia hiyo pia iliwalaumu polisi kwa kutofichua walipopeleka mwili wa jamaa yao baada ya mauaji hayo ya kikatili. And I'm very saddened to hear the death of David Otieno from Bondo, where they were rioting. What I wanted to condemn is the issue of killing the innocent people, because there was no chaos and there was no destruction. So I failed to understand why the police was killing David. Why was he the one that was being killed and the rest were not? I fail to understand that. So I'm calling upon the necessary organization to come across, do follow up, and the right procedure to be followed, so that the rights of David and the family are followed in a clear manner. Wewe mimi sikukuwa na nia yoyote ati sijui nichukue kesa ati sijui nifanye nini. Nilikuwa nataka tu niende nimuone huyo mtoto aliuliwa namna gani. Na vile nilienda kumuona, wili wale wananisumbua kidogo, ati mara huku sikia ako wapi. Sasa tulijaribu kumuona lakini hatukumuona. Sisi kama familia ya EBN TV tunawapa pole familia hiyo, tukiomba kuwa haki itatendeka. Na tukisonga mbele ni kuwa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya umetoa taarifa ya kukashifu serikali ya Kenya Kwanza kwa kile wanachokisema ni ubaguzi wa kikabila kwa jamii ya Wajaluo kufuatia maandamano ya Azimio yaliyokamilika Ijumaa. Upinzani sasa unashutumu serikali kwa kutumia maafisa hao wa usalama kuwatishia wakazi wa eneo la Nyanza, kinyume na agizo la maafisa kama alivyoelezwa kwenye katiba, ambayo jukumu lao ni kulinda maisha ya kila Mkenya. Azimio wametangaza duru mpya ya maandamano Jumatano ya wiki ijayo. Mwanahabari wetu Cynthia Nanjala akona habari hiyo kwa kina. Kufuatia kumalizika kwa maandamano ya upinzani ya kupinga sheria ya fedha ya mwaka wa 2023 na gharama ya juu ya maisha, uongozi wa Azimio la Umoja umeishtumu serikali kwa kuendesha mauaji ya halaiki katika kaunti za Nyanza, haswa katika miji ya Kisumu, Migori na Homa Bay, na sehemu za Nairobi zikiwemo Kibra na Mathare. We meet here at a very sad and traumatizing circumstances. A state-sanctioned genocide is underway in Luoland. Azimio ikieleza kuwa watu waliohusika katika kitendo hicho cha udhalilishaji ni maafisa wa polisi ambao majambazi au ambao wamepewa mafunzo na vifaa vya kutosha. Kisumu, people are being pulled out of their houses and shot or crowbarred to death by police officers. In Migori and parts of Homa Bay, police are going into villages away from towns and shooting or crowbaring people to death. Kulingana na taarifa iliyotolewa na aliyekuwa gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria, kuna mpango wa kimakusudi wa kushambulia wakazi kutoka maeneo yaliyotajwa
kutokana na misimamo yao ya kisiasa na kushiriki katika maandamano yanayoitishwa na upinzani. There is stigmatization and polarization accompanied by propaganda that the community is behind the nationwide protests. There is preparation, with perpetrators knowing when to attack, which area, and they are using what appears to be the adopted slogan of dealing with Luo once and for all. Upinzani pia unadai vitendo hivyo vya kinyama vinashuhudiwa katika maeneo ya Mathare na Kibra jijini Nairobi, Nakuru na Mlolongo. Viongozi hao sasa wanatoa wito kwa Inspector Generali wa polisi Japhet Koome na Waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki kuwaondoa polisi katika maeneo ya wakaazi. Decision by police command to force access to homes is sharply and unnecessarily escalating tensions and costing lives. Inspector General of Police Mr. Japhet Koome and CS Interior Professor Kithure Kindiki must immediately withdraw police officers from people's homes and residential areas, especially now that there are no demonstrations. Viongozi hao wa Azimio pia wanadai kuwa kuna magari yenye nambari za kigeni kutoka nchi ya Tanzania na Sudan Kusini yanayotumika kuwafuata, kuwakamata na kuwapiga risasi waandamanaji. In the 3-day demonstrations that ended last Friday, that was yesterday, South Sudan and Tanzania number plates were visibly deployed. This creates unnecessary tension and conflict between our country and these federal countries and our people against the people of Tanzania and Southern Sudan. Viongozi hao pia wanalaani hatua ya polisi ya kuwafukuza wanahabari waliokuwa wakiangazia kesi ya mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino. Siku ya Ijumaa jioni, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta aliishutumu serikali kwa kutishia familia yake, wakianza na mamake Mama Ngina Kenyatta na kisha kufuatia mwanawe Jomo Kenyatta. Azimio sasa inaishutumu serikali kwa uchochezi mkubwa wa familia ya Kenyatta. All acts of grave provocation, not only to Uhuru Kenyatta and his family, but also to all right-thinking Kenyans. Kiongozi wa Azimio Kalonzo Musyoka, ambaye alikuwa anadaiwa kuzuiliwa nyumbani kwake, ameitaka serikali kulinda haki za kimsingi za kibinadamu, na hata hivyo upinzani umetangaza maandamano mapya Jumatano wiki ijayo. These are basic rights and you cannot negotiate on people's basic rights. Basic rights are basic human rights. Cynthia Nanjala, Runinga ya EBN. Yes. Na tukisonga mbele ni kuwa jukwaa la mazungumzo ya kitaifa la Kenya sasa linaonya kuwa maandamano yanayoendelea kufanywa na upinzani yamesababisha kuzuka upya kwa vikundi vya uhalifu vilivyopangwa. Haya yanajiri huku washikadau kutoka sehemu mbalimbali za nchi wakibainisha kuwa nchi inaelekea kwenye machafuko iwapo mizozo iliyopo sasa haitatatuliwa. Kundi hilo sasa linatoa wito kwa mazungumzo ya kitaifa kati ya mirengo hiyo miwili ili kumaliza mzozo wa sasa wa kisiasa. Now call upon His Excellency President William Ruto and Right Honorable Raila Odinga to embrace dialogue and end the grandstanding that is pushing the country deeper into a crisis. At the outset, the following will comprise the agenda of the dialogue process: constitutional and legal reforms, land reforms, addressing poverty, inequality and regional imbalances, addressing unemployment, particularly among the youth, addressing transparency, accountability and countering impunity, enabling constitutional commissions and independent agencies to deliver their mandate. Call for an immediate, and I repeat, immediate cessation of hostilities and subsequent dialogue. As peace actors, we are cognizant that only dialogue involving political leaders and citizens is the most promising path to solving the current crisis.
Na tukiachana na hayo ni kuwa watengenezaji bidhaa wanasema kuwa watapoteza takriban shilingi bilioni 2.86 kila siku ya maandamano ikiwa maandamano yataendelea katika wiki zijazo. Haya ni kwa mujibu wa mwenyekiti wa bodi ya chama cha watengenezaji bidhaa nchini Kenya, Rajan Shah, ambaye anasema maandamano hayo yameleta pigo kubwa kwa sekta ya utengenezaji bidhaa na kuitaka serikali kutatua masuala ibuka yanayochochea maandamano. Haya yanajiri huku ripoti zikionyesha kuwa Kenya inapoteza wawekezaji kwa nchi jirani ya Tanzania. Businesses have experienced disruptions, hindering their day-to-day operations. This has led to severe financial losses. The country stands to lose up to 2.86 billion shillings daily if the protests continue to disrupt businesses as we have witnessed in the last 2 weeks. It directly impacts the availability of essential products in the market, leading to potential shortages and price volatility. This will not help alleviate the pain of the high cost of living and will instead increase it further. Headlines is tires burning and people running up and down. Any investor who's coming by will start thinking twice. So it is a competitive environment as well. Whilst Kenya still remains a preferred destination, we are also opening up the region. And for sure, there will also be investments which will go into our neighboring countries as well, based on the comparative advantage of what are the resources available. Tukisonga mbele ni kuwa Rais William Ruto ameusuta muungano wa Azimio unaoongozwa na kinara wao Raila Odinga kwa msururu wa maandamano yanayoshuhudiwa kote nchini wa kupinga sheria ya fedha ya mwaka 2023 na gharama ya juu ya maisha. Rais Ruto alisema kuwa tayari wa Kenya walimpigia kura kiongozi waliyempendelea katika uchaguzi uliopita na kuwataka mrengo wa Azimio kusubiri uchaguzi wa mwaka 2022. Ingawa aliongeza kwamba hata hivyo wataona kivumbi. Rais alizungumza haya katika kaunti ya Vihiga baada ya kuagiza mradi wa ugavi wa maji wa Vihiga Last Mile huko Mbale, eneo bunge la Sabatia. Ruto aliwataka wapinzani kukoma kushinikiza kufutiliwa mbali kwa sheria ya fedha ya mwaka 2023, akisisitiza kuwa itasaidia kutengeneza nafasi kwa vijana. Aidha, aliyakashifu maandamano hayo akisema kuwa yametatiza biashara na kusababisha wenye biashara hasara kubwa. Mwambie hao watu wawache kupinga finance bill. Mimi nataka nipange ajira ya hawa vijana. Ama namna gani jameni? Tuko pamoja hapa Mbale. Munanielewa? Waulile. Tutatembea pamoja? Mimi nataka niwaulize. Munataka tupange ajira ya hawa vijana. Na tupange masomo ya watoto wetu. Na tupange vile ya kuzalisha chakula. Ama munataka tuendelee na maandamano tupiganishe watu kwa Kenya? Nyinyi ni watu wa kupanga maandamano? Mimi nimewaambia hawa watu wa kupanga maandamano wawache mchezo. Nimewaambia wawache mchezo. Kama wanataka maandamano, kwanza warudishe watoto wao wamewapeleka kule bunge ya East Africa. Na waweke bibi zao na watoto wao mbele ya maandamano. Wasitumie watoto na familia ya watu wengine kufanya maandamano na watoto wao wako nyumbani. Sisi ni nchi ya demokrasia. Sisi ni nchi ya amani. Kila mmoja wetu hapa anataka nafasi ya kujisimamia, kufanya biashara yake, kuendesha kilimo yake, tufanye mambo ambayo itabadilisha maisha ya watu. Mimi nimewaambia hawa ndugu zangu, wacheni mambo ya maandamano ya vita. Munaharibu mali ya watu, munaharibu biashara ya watu, munapiganisha wananchi. Damu inamwagika katika taifa letu la Kenya yenye haina maana. Hawa wananchi tulienda kwa uchaguzi na hawa wananchi walimaliza uchaguzi. Mulimaliza ama kuna yenye imebaki? Mtazamaji, Kenya ina nia ya kuimarisha uhusiano wake na China ili kuchochea ukuaji wa uchumi humu nchini. Rais William Ruto alisema serikali itashirikiana kwa ukaribu na China katika maendeleo ya miundombinu, mabadiliko ya hali ya hewa, teknolojia, elimu na usalama. Alibainisha kuwa Kenya iliangazia hasa maendeleo ya barabara nchini
maendeleo ya barabara kunradhi chini ya jukwaa la ushirikiano wa China Afrika. Alikuwa akizungumza Jumamosi katika ikulu ya Nairobi wakati wa mkutano wa ngazi ya juu na Wang Yi, mjumbe wa ofisi ya kisiasa ya kamati kuu ya chama cha kikomunisti cha China na mkurugenzi wa ofisi ya kamati kuu ya mambo ya nje. Rais alibainisha kuwa serikali inapanga kuboresha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta na bandari za Mombasa na Lamu. Welcome to Kenya. Thank you very much. Thank you. Ambassador, how are you? Good morning. Very good. Good morning. Yes, shake hands. Kwengineko, Askofu Isaya Deye ameteuliwa kuwa askofu kiongozi mpya wa kanisa la Methodisti kwa nia ya kumaliza mizozo ambayo imekuwa ikihusisha uongozi wa kanisa hilo kuanzia mwaka 2021. Akizungumza baada ya kuchaguliwa, Askofu Deye alitumia fursa hiyo kuunga mkono viongozi wengine wa kidini kukashifu maandamano yanayoshuhudiwa nchini ambayo yamesababisha kupotezwa kwa maisha na mali, akitoa wito wa umoja na amani miongoni mwa viongozi wa siasa. God is not willing that any of his children should perish, and that he has no pleasure in the death of a sinner or the wicked, and so he invites every man, every person, every woman, all of us to himself. Her social status, age, race, or background notwithstanding. In this regard, the Methodist Church in Kenya joins the other religious institutions in condemning the demonstrations which are being witnessed in the nation recently. Kwengineko ni kuwa mwenyekiti wa kamati ya seneti ya elimu Joy Nyutu ameikashifu wizara ya elimu kwa kufutilia mbali mitihani ya majaribio ya mwigo kwa watahiniwa wa kidato cha 4, akisema uamuzi huo unahitaji kuangaliwa tena upya. Nyutu alisema kuwa mitihani ya majaribio ya mwigo ni muhimu katika kuwatayarisha wanafunzi kwa mitihani yao ya mwisho. Hivi majuzi wizara ya elimu ilifutilia mbali mitihani ya majaribio ya mwigo ikisema kuwa ndiyo sababu ya kuongezeka kwa visa vya machafuko shuleni. Kwa upande wake, mbunge wa Mathioya Edwin Mugo alitoa wito wa ushirikiano kati ya wadau wote wa elimu katika vita dhidi ya utumizi wa dawa za kulevya katika taasisi za masomo, akisema hilo ni tishio kubwa kwa vizazi vijavyo. Nyutu na Mugo walikuwa wakizungumza wakati wa siku ya elimu eneo bunge la Mathioya. As a professional teacher, I can say it's basically not a very good thing that we banned them because students used to, to riot because they didn't want to do mocks. And mocks are very important. So when students riot because they are doing a mock, I mean, what are they going to do? And we ban it as educationists. So what are we telling them? They will definitely have to sit the final exam. My aim is to make sure that at least we are number 1 in Murang'a County. And I'm going to go to any lengths to make sure that we achieve this number 1. Like yesterday I was in Getuge Girls. I gave them 3 million Kenya shillings for home science laboratory. I motivated teachers, I motivated students. And I am going to visit all the boarding schools. Once I finish the boarding schools, I will also visit the day schools to make sure that the education standards for Mathioya goes back to where they were back in the 1990s and 2000s when J.J. Kamoro was a member of parliament here. Tukielekea Machakos ni kuwa wahudumu wa afya katika kaunti hiyo wamesitisha mgomo uliopangwa kufanyika wiki ijayo baada ya serikali ya kaunti kutimiza ahadi yake ya kupandishwa cheo kwa maafisa 442 wa afya waliokuwa wakisubiri.
Mwenyekiti wa muungano wa KMPDU Mashariki ya Chini Dr. Charles Okumu Ijumaa aliagiza wahudumu wote wa afya katika kata mbalimbali kusitisha mgomo baada ya bodi ya utumishi wa umma ya kaunti hiyo kutoa barua za kuwapandisha vyeo maafisa hao. Katika hafla iliyofanyika katika hospitali ya level 5 ya Machakos, madaktari hao walikuwa wametishia kusitisha huduma za afya iwapo uongozi wa kaunti utashindwa kuwapa barua za vyeo maafisa 442 ambao waliidhinishwa kupandishwa vyeo mwaka jana. Wiki jana, gavana wa Vinyandeti alikutana na maafisa wa muungano huo na kutoa ahadi kwamba barua za kupandishwa cheo zitashughulikiwa ndani ya wiki moja. Tumpigie makofi. Assure them and the workers in the entire county that we are very positive about what they are doing for Machakos County, and I want to assure them on behalf of the public service that Public Service Board that we shall do what is supposed to be done for every other worker in the county. We, the undersigned here, hereby withdraw the strike notice issued on 26 June 2023 following completion of the promotion exercise and receipt of 422 letters of promotion. The exercise has been completed by the Department of Health and the County Public Service Board. All healthcare workers are informed that the strike notice has been withdrawn with immediate effect. Tukisalia kaunti hiyo ya Machakos, ni kuwa wadau wa elimu katika kaunti hiyo wamewataka watu wenye nia njema kuchangia vitabu zaidi kwa shule ili kuimarisha ujuzi mzuri wa kusoma miongoni mwa watoto wa shule. Wakizungumza wakati wa hafla ya mwaka huu ya shindano la usomaji wa vitabu kati ya watoto na wazazi katika shule ya Jewel House huko Syokimau, waandalizi wa hafla hiyo walisisitiza kuwa jukwaa hilo hufanya watoto kujiamini na huchangia wazazi kujifunza kufanya hivyo manyumbani. Walimu pia wametakiwa kuchochea tabia ya kusoma miongoni mwa wanafunzi, kwani serikali imefanya upande wake katika kuzipa shule vitabu ambavyo watoto wanahitaji. We have a very robust reading program that starts all the way from playgroup all the way to the junior secondary school. Our learners read every day. The teachers listen to them reading, and also we engage the parents. After the teachers have read with the children take this reading home where they read again with the parents. And we felt it's important to have such a day so that the parents can come and learn the skills of how we read with the children at school so that they can be helpful at home. The other reason why we organize this day is also because we have a book drive, because we have a very well-stocked library, and to stock a library we need all the help we can get. So on such a day, every parent donates a book which their child will read, and the other children in that class also will get the opportunity to read. To us, the reading is very key. And as a parent, I have benefited today in ensuring that I also take it home in terms of advising my kid on how to read. Reading is everything, because wherever you go, whether you are doing mathematics or whether you are doing any other subject, one is expected to understand what they are reading. Na kwenye michezo ni kuwa Faith Kipyegon hapo jana alivunja rekodi ya dunia ya maili ya wanawake katika Monaco Diamond League. Kipyegon alitumia masaa 4 na dakika 7 na sekunde 64 na kuvunja rekodi ya miaka 4 ya Sifan Hassan ya masaa 4 dakika 12 na sekunde 33 katika maili ya wanawake. Kipyegon anakuwa mwanamke wa kwanza kuvunja rekodi ya masaa 4 na dakika 10 katika maili, na amevunja rekodi 3 kufikia sasa mwaka huu. Rekodi nyingine za dunia alizonazo mwanariadha huyo ni ile ya mbio za mita 1,500 na 5,000. Rais William Ruto alimpongeza kwa ushindi huo akisema ameifanya Kenya kujivunia.
Samani sana mtazamaji, ni dakika 4, kunradhi, sio masaa 4. Ni hayo tu tulikuwa tumekuandalia katika meza yetu ya Majira ya EBN saa moja. Sina budi kutamatisha awamu hii. Kutana naye Cynthia Nanjala hapo mwendo wa saa 3 kwa habari zaidi kwa lugha ya Kimombo. Nimekuwa wako Belinda William na kutakia utazamaji mwema. Shukrani.